Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimad Bhakti-vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Desha Taline Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Reading from Srimad Bhagavatam, 4th Canto, Chapter 12. Dhruva Maharaj goes back to Godhead, and we're reading text 25 and 26. Translations purport by Divine Grace, Bhakti-vedanta Swami Prabhupada. И така четем Шримад Бхагаватам, 4-та песен, 12 глава. Друга Махараджа се завръща при Бога. Текстове 25 и 26. Превод и пояснение на Божествено с Бачарнавин Бхакти-ведanta Swami Prabhupada. Sudurjayam Vishnupadam Jitam Tvaya Sudurjayam Vishnupadam Jitam Tvaya Yatsurayo Prapya Vichakshate Param Yatsurayo Prapya Vichakshate Param Atishtatach Chandra Divakaradayo Atishtatach Chandra Divakaradayo Graharkshatara Pariyanti Dakshinam Graharkshatara Pariyanti Dakshinam Sudurjayam Vishnupadam Jitam Tvaya Sudurjayam Vishnupadam Jitam Tvaya Yatsurayo Prapya Vichakshate Param Yatsurayo Prapya Vichakshate Param Atishtatach Chandra Divakaradayo Atishtatach Chandra Divakaradayo Graharkshatara Pariyanti Dakshinam Graharkshatara Pariyanti Dakshinam Sudurjayam Vishnupadam Jitam Tvaya Sudurjayam Vishnupadam Jitam Tvaya Yatsurayo Prapya Vichakshate Param Yatsurayo Prapya Vichakshate Param Atishtatach Chandra Divakaradayo Atishtatach Chandra Divakaradayo Graharkshatara Pariyanti Dakshinam Graharkshatara Pariyanti Dakshinam Sudurjayam. Sudurjayam. Very difficult to achieve. Трудно достижимо. Like this verse, right? Как это? Vishnupadam. Vishnupadam. Planet known as Vaikuntha Loka or Vishnu Loka. Планетата Вайкунта или Вишну Лока. Jitam. Jitam. Conquered. Постигната. Tvaya. Твая. By you. От теб. Yat. Я. Which. Which. Която. Surayaha. Сураяха. Great demigods. Великите полубогове. Aprapya. Апрапя. Without achieving. Недостигнали. Vichakshate. Вичакшате. Simply see. Просто виж. Param. Парам. Supreme. Върховна. Atishta. Атишта. Please come. Моля, ела. Tad. Да. That. Това. Chandra. Чандра. The moon. Луната. Diva Akara. Дивакара. Sun. Слънцето. Adayaha. Адаяха.
and others. И другите. Graha, the 9 planets. 9 планети. Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, and Pluto. Меркурий, Венера, Земя, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон. Rikshatara, stars. Звезди. Pariyanti, circumambulate. Обикалят. Dakshinam, Дакшинам. to the right. Надясно. Translation: To achieve Vishnu Loka is very difficult, but by your austerity you have conquered. Even the great rishis and demigods cannot achieve this position. Simply to see the supreme abode, the Vishnu planet, the sun and moon and all the other planets, stars, lunar mansions and solar systems are circumambulating it. Now please come, you are welcome to go there. Никак не е лесно да се отиде на Вишну Лока, но с отреченията си ти заслужи това. Дори великите риши и полубогове не могат да постигнат такава позиция. Слънцето, Луната и всички други звезди и планети обикалят около върховната обител, планетата на Вишну. Само за да я видят. Ела сега ти можеш да отидеш там. Purport: Even in this material world, the so-called scientists, philosophers, and mental speculators strive to merge into the spiritual sky, but they can never go there. Пояснение. В материалния свят дори така наречените учени философи и любители на спекулативните разсъждения се стремят да постигнат духовната шир, но никога не успяват да я постигнат. But a devotee, by executing devotional service, not only realizes what the spiritual world actually is, but factually goes there to live an eternal life of bliss and knowledge. Докато предан удареният, който извършва предано служене, не само успява да разбере природата на духовния свят, но и отива там, за да постигне вечен живот, пълен с блаженство и съзнание. The Krishna consciousness movement is so potent that by adopting these principles of life and developing love of God, one can very easily go back home, back to Godhead. Движението за Кришна създание съдържа в себе си такава сила, че като приеме неговите принципи на живот и развива в себе си любов към Бога, човек много лесно може да се върне вкъщи при Върховния Бог. Here, the practical example is the case of Dhruva Maharaj. Практически пример за това е животът на Друва Махараджа. While the scientist and philosopher go to the moon but are disappointed in their attempts to stay there and live, the devotee makes an easy journey to other planets and ultimately goes back to Godhead. Докато учените и философите търпят постоянни разочарования в опитите си да се установят на Луната, преданданите без всякакви усилия пътешестват до други планети и накрая се връщат право при Бога. Devotees have no interest in seeing other planets, but while going back to Godhead, they see all of them as passing phases, just as one who is going to a distant place passes through many small stations. Те не се интересуват от планетите в материалния космос, но въпреки това, по пътя си към духовния свят получават възможност да ги видят всичките. Както човекът седнал в бързия влак, вижда всички малки гари, край които минава по пътя си към далечния град. Text 26. Anashtitam te pitribir anyar apyanga karhichit atishta jagatam vandyam tat vishnu paramam padam. Dear King Dhruva, neither your forefathers nor anyone else before you ever achieved such a transcendental planet. The planet known as Vishnu Loka, where Lord Vishnu personally resides, is the highest of all. It is worshipable by the inhabitants of all other planets within the universe. Please come with us and live there eternally. Скъпи царио, нито твоите прадеди, нито някой друг преди теб е успявал да постигне такава трансцендентална планета. Няма нищо повече от Вайкунта Лока, планетата, на която живее самия Бог Вишну. Тя е почитана от всички обитатели на Вселената. Ела с нас и нека ти я стане твоя вечен пристан.
Purport. When Dhruva Maharaj went to perform austerities, he was very determined to achieve a post never dreamed of by his forefathers. Пояснение. Когато Друва Махараджа отишъл в гората, за да се подложи на отречение, той бил твърдо решен да постигне положение, за каквото прадедите му не можели дори да мечтаят. His father was Uttanapada, his grandfather was Manu, and his great-grandfather was Lord Brahma. Бащата на Друва Махараджа бил цар Уттанапада. Ману бил дядо му, а негов прадядо бил самият Брахма. So Dhruva wanted a kingdom even greater than Lord Brahma could achieve, and he requested Narada Muni to give him facility for achieving it. Друга искал да има царство, което да е по-велико от царството дори на Брахма и помолил на Нарада Муни да му помогне да изпълни желанието си. The associates of Lord Vishnu reminded him that not only his forefathers but everyone else before him was unable to attain Vishnu Loka, the planet where the Lord Vishnu resides. Сега спътниците на Бог Вишну напомнили на Друга Махараджа, че не само прадедите му, но и никой друг от неговите предшественици не е успял да стигне до Вишну Лока, планетата, на която живее Бог Вишну. This is because everyone within this material world is either a karmi, a jnani, or a yogi, but there are hardly any pure devotees. Това е така, защото всички в материалния свят са карми, гяни или йоги и много рядко се срещат чисти предано дадени. The transcendental planet known as Vishnu Loka is especially meant for devotees, not for karmis, jnanis, or yogis. Трансценденталната планета Вишну Лока е само за предано дадени на Бога, а не за карми, гяни и за йоги. Great rishis or demigods can hardly approach Brahmaloka, and as stated in Bhagavad Gita, Brahmaloka is not a permanent residence. Великите риши и полубогове много трудно достигат дори Брахмалока, а тя, както е посочено в Бхагавад Гита, дори не е вечна обител. Lord Brahma's duration of life is so long that it is difficult to estimate even the duration of one day in his life, and yet Lord Brahma also dies, as do the residents of his planet. Брахма живее толкова дълго, че не е много трудно да се представим продължителността дори на един ден от живота му, но въпреки това той и жителите на неговата планета също умират. Bhagavad Gita 8.16 says, Abrahma bhuvana loka punavartin Arjuna, except for those who go to Vishnu Loka, everyone is subjected to the four principles of material life, namely birth, death, old age, and disease. В Бхагавад Гита 8.16 е казано Абрама бхувана лока пунар авартино Арджуна, с изключение на живите същества, които отиват на Вишну Лока, всички останали са подвластни на четирите принципа на материално съществуване – раждане, смърт, старост и болести. The Lord says, Yat gadva nani vartante tat hama paramang mama. The planet from which once going, no one returns, is my supreme abode. Богът казва, които достигнат моята планета, моята върховна обител, никога не се връщат в материалния свят. Dhruva Maharaj was reminded, you are going in our company to that planet from which no one returns to this material world. Вишнудутите напомнали на Друва Махараджа, че с тях той отива на планетата, от която няма да трябва да се връща в материалния свят. Material scientists are tempting to go to the moon and other planets, but they cannot imagine going to the topmost planet, Brahmaloka, for it is beyond their imagination. Съвременните учени се опитват да стигнат до Луната и до други планети в космоса, но не могат дори да си представят възможността да пътешестват до Брахмалока, най-висшата планета. By material calculation, traveling at the speed of light, it would take 40,000 light years to reach the topmost planet. Тази възможност е отвъд пределите на тяхното въображение. Според материалните изчисления, тази най-висша планета в нашата Вселена се намира на 40 000 светлинни години от Земята. By mechanical processes, we are unable to reach the topmost planet of this universe, but the process called Bhakti-yoga, as executed by Maharaj Dhruva,
can give one facility not only to reach other planets within this universe, but also to reach beyond this universe to the Vishnu Loka planets. Никой не може да отиде до там с механични средства. Чрез процеса на Бхакти-йога обаче, по пример на друга Махараджа, човек може да отиде не само на други планети в тази вселена, но и да стигне планетите Вайкунта Локи, които са отвъд материалните вселени. За всичко това подробно сме разказали в малката книжка Лесно пътуване до други планети. We have outlined this in our small booklet, Easy Journey to Other Planets. Yes, so everyone likes to travel. Generally. Maybe some exception, but we like to see new places. Има хора, които не обичат да пътуват много, но като цяло човек обича да вижда нови места. So here we see that, yes, one tries maybe to go to the moon. Now they are trying to, next thing is Mars. And we have other planets one may want to go to. Виждаме и хората полагат усилия за да стигнат до Луната, също и до следващата планета, която е Марс. And within the material world, all these planets are, well, they're meant for some temporary enjoyment. И всички тези планети в този материален свят, те са направени за да доставят някакво временно наслаждение. That's at least true for the heavenly planets. On hellish planets you may have to suffer. Това е истина поне за виждате райските планети, докато в адските планети там по-скоро те са предназначени за да страдаш. But people generally perform ceremonies and sacrifices and other methods to go to a higher station in life. Но повечето хора, те извършват различни церемонии и отречения и полагат усилия, за да постигнат повече нива. Nobody generally does something purposely to go down. Никой в повечето случаи не прави усилия, осъзнато, за да отиде надолу. Some may exist who like darkness and they don't like heavenly planets, which is too much light, so go to the hell. И може и да има обаче хора, които не харесват светлината, по-скоро обичат тъмнината и те ще предпочитат да отидат в ада. You already practice this here. You sleep during the day and live in the night time. И те вече практикуват още тук, докато са тук, като цяла вечер са будни и през целия ден спят. But as it is pointed out here, and Krishna says in Bhagavad Gita, even if you go to the highest of all the planets, still there is birth and death. Но тук това, което се казва е, че дори да отидеш на най-висшата планета, въпреки това там ще има раждане и смърт. So generally, as it is pointed out, karmis, gyanis and yogis, they want to go to some of these material planets. Тук се споменава, че за кармите, гяните и йогите, те имат желание по-скоро да постигнат тези планети. Or let's say the gyanis and yogis, the karmis definitely want to be on a material heavenly planet, but the gyanis and yogis may try to go to what is called the spiritual sky. Това с много голяма сила важи за кармите, докато гяните и йогите, някои от тях по-скоро биха предпочели да стигнат духовното небе. But they can never go there, really. Но много от тях всъщност изобщо не постигат това. Никой не отива там. They can imagine, as is pointed out in Srimad Bhagavatam, that the muktamaninas, they think, we have merged, I'm liberated, but it's actually avishuddha buddhaya, it's impure conception, and they fall down again to the material plane. Както се споменава в Шримад Бхагаватам, по-скоро това, което те постигат, то се нарича
вимукта манина, което означава, че те си представят, мислят си, че са постигнали освобождение, но всъщност не са постигнали. So the devotee is not interested, as Prabhupada points out, to go to any of these planets. А пък преданодайния споменава Шрила Прабхупада, че той няма никакъв интерес да постигне нито една от тези планети. But as he says here, while going, like here Dhruva Maharaj will go on this transcendental airplane, then he just can look at them. Но както се казва тук, Шрила Прабхупада обяснява, че докато стига до духовните планети, преданодайния може да наблюдава планетите в този материалния свят. Like, sometimes people go by car or by train, and there are special routes you can go which are marked green in the map, which are very beautiful to look left and right while you're driving. Както примерно, да кажем, че пътуваш към определено място и има пътища, които на картата са отбелязани с зелено. Защо? Защото докато пътуваш по тези пътища, можеш да се оглеждаш отляво и отдясно на много хубави гледки. Yeah, you may go to a mountainous region and then you have a spectacular view of who knows how many kilometers of a big plain and forests and so many things, and we enjoy this. Докато пътуваш, можеш да имаш много хубава гледка на много красиви планини, гори и ние се наслаждаваме на подобни гледки. So while going, one may be able to see all these different planets. И докато човек пътува към духовния свят, може да види всички тези планети. But the devotee has no desire to stay on any of them. Но преданодайния няма никакво желание да остане на нито една от тези планети. He is qualified, and here Dhruva Maharaj is invited by these Vishnudutas to come with them. He says, "You're welcome. Come on, let's go." Той е квалифициран и е поканен от Вишнудутите. Нека да отидем. So, as we know from the previous verses, he became qualified because he became completely detached from the material world. Предишните стихове знаем, че той е станал напълно квалифициран, защото напълно е развил непривързаност към този материален свят. Because as long as there is attachment, then one may want to go to a material planet. Защото докато има някаква привързаност, човек може да пожелае да отиде на някаква материална планета. But the devotee knows, as Krishna says, Abrahma Bhuvana Loka. It doesn't matter where you go, to the highest, in the middle or in the lowest. And he tells Arjuna, don't become attracted to this, because this cycle of birth and death takes place. Но преданодайния знае, защото от Бхагавад-гита Кришна, както обяснил на Арджуна, в която и планета да отидеш, не е много добре, защото раждане и смърт има на тези места. And therefore even Brahmaloka is not a permanent residence. И затова дори Брамалока не е много, тя не е постоянно обител. That's the real vision, although the lifespan is so incredibly long that practically we cannot imagine how long it is. И това трябва да е правилната визия на човека, защото въпреки че продължителността на живота на тази планета е много дълго време. Even one day of Brahma. Дори един ден на Брахма. Prabhupada said you cannot really understand, you cannot calculate by your mind becomes boggled by thinking how long it is. 12 hours even. Като почнем да изчисляваме негови 12 часа, ама ни почва да се обърква и да не може да възприеме толкова много дълго време. It's 1000 cycles. That's just 12 hours. 1000 цикъла на 4-те епохи, това са негови 12 часа. So it's 4,300,000 roughly multiplied by 1000. Това са 4 милиона и 300 хиляди години, грубо казано, по 1000. So that's how much. It's like, you can say, to have some idea, 4,300 million. That's like, it's probably a billion or trillion depending where you live, but it's 4,300 million years.
Even 1 million years. Can you imagine how long this is? Дори 1 милион години. Може ли да си представите колко са 1 милион години? А пък един негов ден са 4300 милиона години. Yes, we think about 2,000 years. Jesus was here. The Roman Empire was there with the gladiators and all that. That's only 2,000 years ago. И всички тези неща в Римската империя с гладиаторите и с колесниците и така нататък. About Jesus was 2,000 years. 2,000. Jesus and the Roman Empire. Да, преди 2000 години. Исус също преди 2000 години с Римската империя. So the dinosaurs, how long ago? So many, 50, maybe 50 million, or I don't know, 100 million. Sometime, I mean, a lot of millions of years there were dinosaurs. Колко по-назад пък са били динозаврите? Right? Колко може да кажеш? That's so long, I mean, милиони години. But that's only 50 or 100 million. We're talking about 4,300 million. Ама всичко това са няколко милиона години, 30, 40, 50. Но ние не говорим за толкова. Ние говорим за 4300 милиона години. And that's from 6 o'clock in the morning to 12 noon. Right? That's Brahma's day. No, from 6 to 6 in the evening. И това са, yes. Това са негови само 12 hours. Негови 12 часа, от 6 сутринта до 6 вечерта. And then comes the night, at least in India it's like this now, it's here, it's even worse. At 6 it's dark, and at 6 next morning light comes up again, so that's another 12 hours. И както в Индия 6 часа започва да се стъмва, тук даже сега в момента започва да е още по-рано да се по-зле, още по-рано да се стъмва и тогава почва неговата нощ и тя също продължава негови 12 часа. So that's another 4,300 million. И това отново имаш 4300 милиона негови години. So 24 hours in Brahma's life, 8,600 million years. И един негов ден 8600 милиона години. So anybody hearing that who is let's say a karmi, interested in material enjoyment, is fantastic. I go there, Всеки един обикновен човек, да кажем карми, който чуе подобно описание, ще каже, това наистина е много фантастично. Аз искам да отида да живея на тая планета. Because it's only 24 hours, but he's living this 1 year is 365 multiplied by these 8,600 million. Защо? Защото това е само един негов ден, а една негова година е 365 умножено по тази цифра. So that's about 311, whatever, so many zeros behind, and then that by 100, that's the lifetime. И това е някакво число, което горе-долу около 300 и след това много нули. И това нещо, след това трябва да го умножиш по 100. So from our point of view, it's like immortal. Therefore, sometimes the demigods are called amara. They don't die. They die, as said here, but because it's so long, from our, it's like immortal. It's eternal life, practically speaking. И затова понякога полубоговете са наричани безсмъртни. Те всъщност умират, но толкова е голяма продължителността на тяхния живот, че от наша гледна точка те са безсмъртни. So that's one Mahavishnu. We talked about Mahavishnu. That's one breathing and exhaling. И всичко това е на вдишване и издишване на Махавишну. No more than exhaling and then inhaling, then everything is finished. Докато издиша, всичко е проявено, а когато вдишне, всичко свършва. That means Brahma's life, he lives his 100 years when it's exhaled, and then when it goes inside, 100 years are over. Което означава, че по време на издишането Брахма живее, когато Махавишну вдишва, тогава всичко е свършило. And then you stay inside Mahavishnu in complete unconscious for who knows how long. Maybe same amount of time. И след това пътуваш в тялото на Махавишну, в безсъзнание, по неосъзнато положение, с
състояние и един Господ знае за колко дълго време. Може би за още толкова дълго, колкото той издишва. Then he exhales again, everything comes out. И след това той отново издишва и всичко се проявява. So you're coming out again and take another body. И ти отново излизаш и получаваш друго тяло. So this can go on and on and on. И това може да се продължава отново и отново и отново. So the devotee says, not interested in that kind of existence. Преданодание казва, аз нямам интерес към подобно вид съществуване. So he will go to the spiritual sky, spiritual world. И така, той по-скоро отива в духовното небе, в духовния свят. And live there eternally. Please come with us and live there eternally. И там живее вечно. Както тук се казва, моля ти, ела с нас и да живеем, там ще живееш вечно. So that's the goal. И това е целта. So any doubts, questions? Има ли въпроси, съмнения? And if you want to go anywhere, then Prabhupada explained easy journey to other planets. He speaks about the material world. One can go to other planets by yogic and other methods, but actually we should go beyond. И ако човек обаче иска да отиде на повече планета в материалния свят, ще Прабхупада казва, че той е написал такава планета, лесно пътуване до други планети. Но ние като цяло знаем, че по-добре е човек да отиде отвъд тези материални. That was published in 1959. That was the time when the Russians, you will all remember, well, he will maybe remember, they had the first Yuri Gagarin was going around the Earth in a Sputnik. Тази книга е публикувана в 1959 година, когато Юрий Гагарин излиза извън орбитата на Земята с такъв спътник. Yes, I remember. I was 8 years only, but still it was big news because, the Americans were desperate. When this came out, they were all very much frustrated. First man in space going around the Earth is a Russian. It's not an American. Intolerable. Аз се спомням много добре, въпреки че бях само на 8 години. Защо? Защото всички американци бяха много притеснени. Защо? Защото първият човек, който е излезнал извън орбитата на Земята е руснак и не е американец и те наистина не можеха да изтърпяват това повече. So because it was such a worldwide big news, Prabhupada wrote this small booklet in Vrindavan, Easy Journey to Other Planets. И защото това време е била много така голяма новина и затова ще Прабхупада в Вриндавана, той пише тази книжка Лесно пътуване до други планети. Because actually he was just going sightseeing, going around the Earth. He didn't go to any other planet. Защото като такъв спътник той не можеше да отиде на друга планета, можеше само да обикаля около Земята. And then, of course, America in 10 years later, 69, they went to the moon, apparently, but then they also had to come back. Но американците 10 години по-късно, те казват, че най-вероятно, може би са отишли на Луната, но дори да са отишли там, те отново трябваше да се върнат на Земята. That's why here Prabhupada says, while the scientists and philosophers go to the moon, but are disappointed in their attempts to stay there and live. They cannot stay there. Шрила Прабхупада казва тук в пояснението, че учени и философи се опитват да стигнат до Луната, но когато се разочароват в опитите си да живеят на това място, те отново се връщат на Земята. But now they're making plans to go again and stay there. А сега вече обаче те правят планове да отидат там и да останат там. But under what circumstances? Но как изобщо това може да стане? It will be a completely artificial arrangement, a colony on the moon, but because you cannot really live there like we do here, like this, you have to have some covered special space, special suit, everything artificial. Но те не могат да живеят както ние живеем тук и всичко, което там биха създали, би било нещо много изкуствено. Примерно, те ще имат изкуствени дрехи, изкуствено дишане,
изкуствена храна, изкуствени къщи, всичко там ще бъде изкуствено. But, people are so foolish, some will make business, they will sell you a plot on the moon so you can build your own house. I'm sure. Как може да има колония, човешка колония на Луната, но хората са толкова глупави, че ще има хора, които ще построят там нещо и ще се опитат да ти продадат къща на Луната. И съм сигурен, че това ще стане. And you can have this wonderful view on this surface, which is grey and, well, there's nothing else. И да кажа, и ти какво ще имаш обаче? Прекрасна сива гледка и нищо друго. That's our vision because we are not capable of seeing anything else. Защо? Защото ние не сме способни да видим нищо друго освен това. На това място. The moon is described as a heavenly planet, but do we see a heavenly planet? No, because what do we see? Our eyes are very limited. Луната е описана в писанията като райска планета. Но когато ние отиваме там, виждаме ли я? Не я виждаме такава. Защо? Защото нашите учени са способни да възприемат. So in the dimension that we can stay in, it's actually inhabited. You have to artificially, for some time maybe you can stay. И измерението, което ние възприемаме там, е нещо, което ние не сме способни да живеем на това място, но изкуствено за известно време може човек да остане. But if you want to take a walk, you have to put on your suit. Но ако искаш да си направиш разходка, трябва да сложиш такъв специален костюм. I'm not sure whether you can play tennis with your suit or football. That will be quite difficult. Не съм сигурен дали изобщо ще можеш да играеш тенис или футбол. Мисля, че ще е доста трудно. Do you have a car to drive around the moon? Ще имаш ли кола, с която да караш на Луната? Кой знае? So whatever we would like to do here, what are you going to do all day? Watch Moon TV. И всичките неща, които ние обичаме да правим тук, там няма как да ги правиш. Какво ще правиш там? По цял ден ще гледаш лунната телевизия. So the devotee, he can look through all this and say, this is crazy, this is useless, don't waste your time. Когато преодание погледне това, той казва, това е откачено, напълно безполезно, не си губи времето изобщо. Then you go to Mars, it's worse. След това пък следващата цел е да отидем до Марс, където е още по-зле. So you can't do this. You can go to other planets, easy journey, but not by this method. Ти можеш да отидеш до други планети по лесен начин, обаче не и по този. So therefore, Prabhupada call it easy journey, because that's the yogic method. Затова ще Прабхупада го нарича лесно пътуване. Защо? Защото това е чрез метода на йога. But he says, after explaining it, this is useless also. Why you want to go to any other planet and then you have to die anyway after some time? Но въпреки това, той обясняваше, че това не е много добра идея, защото дори да отидеш на някоя от тези планети, след известно време ще трябва да умреш. Therefore, one should endeavor and prepare oneself to go to that planet, which once you go there, you don't return. Затова по-интелигентното е човек да се подготви да отиде на тая планета, откъдето никога повече няма да се върне. But quotes here again, Yat Gatva, you go there, nani vartante, you don't come back. Tat Dhamma Paramang, that's my supreme abode. Тук се казва, той се цитира стиха, в който веднъж като отидеш там, тая моя върховна обител, никога повече няма да се върнеш обратно. So, any questions still? Yes. И така, имаме ли въпроси? Аз като ученик, който трудно учи, може ли да не отида на Кришна Лока, да отида на друга Вайкунта планета? И там живота пак ли е вечен, така вечен, както на Кришна Лока, нали? Горе-долу разбрали? Да. Because I am not very good student and I learn very difficult. Is it possible, because I'm not sure that I will go to Loka Vrindavan, is it possible for me to go to Vaikuntha Loka, where maybe the things are also nice?
It's also nice, yeah. But why don't you want to go to Goloka Vrindavan? What's the difficulty? If you can go to Vaikuntha, you can go to Goloka Vrindavan. It's the same atmosphere as Vaikuntha. It's beyond the material world. It's just a matter of choice. I like one, instead of going to, I don't know, to England, you can go to Ireland. If you can go to England, you can also go to Ireland. It's, like right next door. So if you can go to Vaikuntha, you can go to Goloka Vrindavan. It's right next door. Защо не искаш да отидеш на Гoloka? Как да искам? Те знам дали ще. Да, изчакай. Махарадж обясни, ако ти си квалифициран да отидеш на Вайкунта Лока, тогава само с желанието да отидеш на Гoloka Вриндавана, ти ще можеш да отидеш. Това е все едно да имаш билет за Англия и ако пожелаеш да отидеш в Ирландия, няма да ти е трудно, защото той на практика ти е съседната врата. Yes. So to go to outside of the material world, you have to be pure. So this way or that way, that's choice. That's a matter of ras, what you like, what you don't like, like better. Да постигнеш духовния свят означава да си напълно свободен от всички материални замърсявания. Точно къде вече ще искаш да отидеш в духовния свят, в тази или в друга духовна планета, това е въпрос на избор. This is the last thing we have to worry about. Това е последното нещо, за което трябва да се притесняваме. First of all, we have to, like Dhruva Maharaj, become uninterested in the material world. Първото нещо, което трябва да направиш е като Dhruva Maharaj да загубиш всякакъв интерес към този материален свят. So that's the qualification. Then you can choose. Like university, once you pass the exam, you have your PhD or whatever, doctor, whatever you may have, then it's your choice. You want to practice this way or that way, like a doctor, he can go work in a hospital, he can have his own practice, and he can do this or that. So that's then after passing the exam, you're free to choose. И да кажем, примерно, че се освободиш от всичките си замърсявания, тогава вече ще е много лесно. Както примерно, веднъж когато завършиш университета, въпрос на твой избор е да избереш, да кажем, че си завършил докторат или висше учебно заведение. След това вече ти избираш точно къде да отидеш, да работиш или да живееш и така нататък. И по същия начин. So don't worry about the post era. You worry about what my position now. Не се притеснявай за бъдещото ти положение. По-скоро се фокусирай върху сегашното ти положение. Everything will be revealed. Всичко ще се разкрие. First of all, yes, and do it the right way. Don't do it your own way. Да, прояви ги по правилния начин, а не по твоя си начин. Не да следиш на Врангата, по твоя си начин. I have habit, yes, we have to change the habit. Знам, че имаш навици, но трябва да ги смениш. Yes. Slowly but surely. Бавно, да, бавно, но сигурно. Със сигурност трябва да ги промениш. All right. So, anything else? Нещо друго. Maharaj, what about here is Dhruva Maharaj have achieved something which never have been achieved before. I don't know. Sometimes we say like this, whatever you want to do, you can take it literally. It refers to his family mainly, his forefathers. Въпросът тук се казва, че Dhruva Maharaj е постигнал нещо, което никой друг преди това не е постигнал. Махарадж каза ми, това е литературен такъв израз и се отнася за нещо, което никой в неговото семейство преди това не е постигнал. But no, he says here, not only his forefather, but everyone else. So that everyone else, Prabhupada says, refers to that in the material world, generally, everyone is karmi, jnani, or yogi. There's practically no pure devotees. So that means, 99.9% they have not achieved. И
Обаче тук се казва, че не само от неговото семейство, но и всички останали. И след това Шрила Прабхупада казва, всички карми, гяни, йоги не могат да постигнат тази позиция, така че 99,9% от хората не могат да постигнат такова съвършенство. Yes. So that's all. So therefore, yes, Manushyanam Sahasreshu. Amongst thousands, one may be interested in perfection, which doesn't mean he's a devotee. He just understands I'm not the body. От хиляди, които разбират, че не са това материално тяло, много трудно. Това са хиляди. Един може да има, който разбира, че не е това материално тяло. Kaschit yatati siddhaye. Kaschit. Practically nobody, but maybe 1 in 1,000, or Prabhupada said that was 5,000 years ago, now it's 1 in 1,000,000. He may be interested in perfecting his life. Nobody is interested normally. От такива хора, между хиляди и хиляди такива хора, ще Прабхупада казва, това било преди 5000 години, а в днешно време на практика от милиони и милиони, къщит, който означава, че може би, по-скоро не, но може би да се намери един, който иска да направи живота си съвършен. Yes. So then amongst those who may be interested in perfecting their life, one may achieve that perfection, and amongst those maybe one becomes a devotee. И от тези малкото, които желаят да направят живота си съвършен, от много такива хора, може би един ще постигне някакво съвършенство. И след това, вече от много хора, които са постигнали съвършенство, много рядко някой от тях ще пожелая да стане предан ударен. So, it looks like, yes, very rare. Everyone else was unable to attain Vishnu Loka. И изглежда така невъзможно. Никой от тях не може да постигне Вишну Лока. But at the same time, as we heard before, what was possible for Dhruva Maharaj is possible for anyone. Но от друга гледна точка, както чухме преди, това, което е било възможно да е постигнал Dhruva Maharaj, е възможно всеки да го постигне. So what's the only condition? To be seriously engaged in devotional service. И каква е единственото условие? Сериозно да се ангажираш в предано служение. Then, in due course of time, it's not maybe from now, tomorrow I'll be perfect. И тогава, с течение на времето, може би няма да е от днеска до утре, аз ще постигна съвършенство. Yes. It depends on the person, on the circumstance. It may take longer, it may take shorter period, but in due course of time, the same perfection as Dhruva Maharaj can be achieved. Зависимост от личността и обстоятелствата, които са около нея, но със сигурност, с течение на времето, както Dhruva, той ще постигне също съвършенство. So don't be surprised that after practicing like this, then one day you wake up in the morning and there's an airplane outside and somebody comes in, then please come with us. We are ready to go now. И не се очудвайте, ако един ден се събудите и отвънка чака трансценденталния самолет и дойдат хора, които ви кажат, айде, ти си добре дошъл да дойдеш с нас. There's enough space to land here, no problem. It's not in the city. Then there's more difficulty to land somewhere where you're in an apartment in a big building. Тук има достатъчно място, където самолета може да паркира, не е като в апартамент или в някаква голяма сграда. Then they have to look for a park, maybe. Те ще чудят кой парк да паркират там за самолета. So best is to live next to a park, just in case. Така че по-добре е да живееш близо до някой парк, в случай, че въздушният самолет иска да дойде да те... Anyway, whatever, in due course, one can get to that same position as Dhruva Maharaj. Всеки може да стигне до позицията, до която стигнал Dhruva Maharaj. Страничен въпрос. Когато слагаме, сега видях една мравка, като слагаме дърва в печката. Горими мравки. Това не ще играва. Попитай. He's asking, I'm putting wood in the stove to become warm. But this what's happening, I'm seeing sometimes ants inside the wood. So try to get them out as much as possible. Опитай се да наблюдаваш и
изкарваш колкото се може повече, да не са в дървата, мравките. And at least chant the holy name for them. Или минимум възпявай святото име за тях. You don't burn them on purpose, Hare Krishna, Hare Krishna. Put them into the fire. That's not the mentality. Ги изгаряме нарочно, повтаряме Харе Кришна и ги хващаме и ги хвърляме вътре в печката. Somebody then may speculate. Oh, let's go to an anthill, get a whole bag full of ants, chant Hare Krishna, and now you're liberated, and put them into the fire. Някой може да спекулира, те се бират мравките от всякъде, събират ги на едно място, повтарят Харе Кришна и ги хвърлят в огъня. With this kind of philosophy, you can go now around and just cut everybody's throat, Hare Krishna, and now you're... No, that's not the idea. С тази философия ти можеш да обикараш по хората, да им режеш главите, да ги взимаш и да ги вкарваш в огъня, да повтаряш Харе Кришна. But, as it is pointed out, and Prabhupada says this in I think in Bhagavad Gita, it's right there, this 5 kinds of sacrifice householders do, because inevitably he mentions fire by cooking and by drinking, by carrying water. There are so many small living entities that may be killed. Но обяснява се в Бхагавад Гита, Шрила Прабхупада споменава, че семейният извършва 5 вида жертвоприношения, за да неутрализира влиянието на всички греховни дейности, които той извършва, докато готви, докато се топли и така нататък. Има много, докато яде. Тези греховни реакции, те се неутрализират с тези яги. Just by being in this world, inevitably, by you existing, others have to leave their bodies. В този свят, просто докато ти си съществуваш, тялото ти съществува на едно място, други живи същества трябва да умират. Just by walking, you may step on an ant also. Dокато вървиш, може да настъпиш някаква мравка. What to speak when you drive. А какво да говорим, когато караш кола? Just in some look at your windshield. How many small insects you have crushed to death just by you driving, so it's your fault. Погледни външните си стъкла и погледни колко много насекоми са убити там. А това е твоя грешка. So therefore one has to be engaged in devotional service. Then there's hopefully Krishna will free us from all sinful reactions, as he says, if we surrender completely. И затова се казва, че по-добре е човек да бъде ангажиран в предано служение. И когато човек напълно се отдаде, всички греховни реакции, те ще бъдат неутрализирани. I mean, you try to avoid, but it's inevitable. Ти се опитваш да избегнеш всички тези неща, но просто няма как да бъде избегнато. So you try to get them off. Опитваш се да махнеш мравците. But, the temple room has to be warm. Но храмовата стая трябва да е топла. You do your best. Най-доброто. Okay. Anything else? No. Can stop here. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai, Sisi Gonitai Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Hare Krishna.